Paramam Pavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Satchidanam. 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 Jai Sachidanand, another beautiful satsang begins. Please accept our highest namaskars from Katja and Shuddha. And we really appreciate everyone who is in this satsang despite the very exciting soccer game going on in the World Cup. Und wir beginnen jetzt mit dem Satzang und wir bitten darum, dass ihr unsere tiefsten und höchsten Ehrerbietung akzeptiert. Und wir sind auch sehr dankbar dafür, dass wir während dieses hochinteressanten Fußballspiels beiwohnt und bei uns beim Satzang seid. So let me just see if on the phone is everything okay? Okay. All right. Dana, hallo? Könnt ihr mich hören? Ich habe die Ton ganz schlecht. Ich bin aber abgehalten. Woher liegt das? Okay. Hier ist der Rainer. Okay. Ich nehme dich einfach, leg dich noch ein bisschen näher hin. Okay? Bitte. Ja. Okay? Super. Danke dir. Okay. Good. Okay, Shuddha. We're ready to go. So we begin with this on page 24. The English PDF is December 2013. Dadavani magazine. By the way, Dadavani magazine provides fresh satsang of Dadashri every month at your doorstep via airmail. So if you're still not receiving it, please consider subscribing to it with beautiful images of our Gnani Purush Dadashri. Und wir machen jetzt weiter mit dem Dadavani. Im Deutschen ist es auf der PDF-Seite 21. Die Überschrift lautet: Wir sind das Ego. Und wir sind durch das Ego Handelnder zusammengebunden. Das ist die englische Dadavani-Seite Nummer 18. Im englischen PDF sagte Shuddha gerade, es ist Seite 24. Und das Dadavani, by the way, also nebenbei bemerkt, das bietet frischen Satzang an. Und der ist wunderbare Fotos auch von unserem Gnani, die auch hier reist durch die Welt. Und diejenigen, die es noch nicht bestellt haben, die mögen es vielleicht in Betracht ziehen. The words of the Gnani Purush are unmatched, unparalleled in the history of spirituality, and they are so because they become the vehicle for your liberation here and now. Und die Worte von unserem Dadashri, die sind unübertroffen und sie kann man in keinster Weise vergleichen in der Geschichte der Spiritualität, weil sie das Gefährt sind, das uns in die oder zur Befreiung bringt. These are words of which there is no owner, and therefore they are highly effective in lifting us up in our own liberation. Und das sind Worte, die keinen Besitzer haben und deswegen sind sie extremst effektiv darin, uns nach oben zu heben und uns zu unserer eigenen Befreiung zu verhelfen. Shuddha, I'm sorry, I can hear the people on the phone talking, so let me see if everything is okay. Okay. Okay, ist alles okay bei uns? Könnt ihr es hören? Ist ganz... Okay, gar nicht. Okay. Ich mache dann einfach mal den Ton. Aber jetzt habe ich das Telefon okay, ich versuche mal was anderes. Shuddha, is the tone now for, und vielleicht könnt ihr reinschreiben, wie der Ton jetzt für euch ist, wenn ich so rede. Shuddha, do you think the tone is okay now? So then I can keep the phone in my hand, because the people on the phone can't hear me if I have the phone laying down. Okay. Is that better now, the tone? You think it's okay? Your sound is coming fine so far. If it's maybe you just need to speak a little louder, my dear. Okay, I think it's fine now on the chat, and now the people on the phone were happy because they're right on my ear. Okay. Now, so we go straight now to
to these words of the Gnani Purush, and you will experience that if every session that you are paying attention to these words, they only help in lifting you up in your current liberation, not a liberation in future, in your current liberated state, present liberation. Und jetzt gehen wir direkt zu den Worten unseres Gnani Purush und ihr werdet merken, in jeder Sitzung, in der ihr achtsam den Worten aufmerksam schenkt, werden diese Worte eurer jetzigen, ganz aktuellen Befreiung helfen. Nicht der zukünftigen, sondern der jetzt in dem Moment stattfindenden Befreiung. So, we begin with the heading where he says, we, means every human being, became bound because of the ego of doership. Wir beginnen mit der Überschrift, wir sind durch das Ego handelnder zu sein gebunden worden. Questioner is asking, what is the relationship between the self, the Atma, the soul, and karma, Dada? And Dadashri replies, both will separate if the link of doership between the two is broken. The self will go in its own place, and the karma will go in its own place. Fragender, was ist dann die Beziehung zwischen dem Selbst und Karma? Dadashri, beide werden sich trennen, wenn die Verbindung der Handelnden zu sein zwischen beiden zerbrochen ist. Das Selbst wird an seinen eigenen Platz gehen und das Karma wird an seinen eigenen Platz gehen. And the questioner says, I did not understand that very well, Dada. And Dadashri replies, without doership, there is no karma. If doership is there, karma is there. If you're not the doer, then no matter what you do, karma will not bind you. It is because you have the belief of doership. I did it, karma binds you. Und ohne der Handelnde zu sein, gibt es kein Karma. Das ist die Antwort von Dadashri, weil er das nicht gut verstanden hat. Wo Täterschaft ist oder wo die Idee von ich bin der Handelnde ist, gibt es auch Karma. Wenn du nicht der Handelnde bist, wird Karma dich nicht finden. Egal, ganz egal, was du machst. Es ist aufgrund der Überzeugung, Handelnder zu sein. Ich habe es getan. Das Karma dich findet. Very profound, fundamental facts of liberation revealed in these 5-6 lines of satsang here, and yet very, very difficult for most people to understand except Mahatmas of the Gnani Purush Dadashri. Und allein in diesen 5 bis 6 Zeilen sind schon sehr tiefgreifende, fundamentale und wichtige Informationen, die uns präsentiert werden und die tatsächlich schwierig von anderen, also eher von Mahatmas verstanden werden. So there is no connection except this link of doership. It's like as if you can imagine a solid link of steel chain, one link after the other. This link, the very link between karma and the soul, Atma, the self, us all, is really only the sense, only the feeling, only the awareness that I am doing anything or I am the doer. Und ist
Es gibt keine Verbindung außer dieser Verbindung, dass die Idee besteht, der Handelnde zu sein. Es ist wie bei so einer Stahlkette, die von Kettenglied zu Kettenglied miteinander verbunden ist. Und die einzige Verbindung zwischen Karma und der Seele ist tatsächlich nur die Idee, das Gefühl oder das Bewusstsein zu haben, ich tue irgendetwas, ich bin der Handelnde. And when this link of doership is broken, and as we all know, this link of doership is nothing but a real sense. It is an indelible sense that is associated with an indelible belief that I somehow am doing it. I am this body and I am doing this. And this is what is broken in the Gnan Vidhi of Gnani Purush Dadashri. There is, as we all know, no other way of breaking this link of doership. Und wenn dieser Link, der Handelnde zu sein, gebrochen ist, zerbrochen ist oder zerstört ist, aufgehoben ist, und es gibt tatsächlich nichts außer diesem Link, und dieser Link ist indelible, also unauslöschlich, unaustilgbar, außer wenn man im Gnani die Trennung erfahren hat. And as we all know from our previous satsangs in the sessions that we've had so far, this link of doership is intricately and very delicately, but also precisely tied in with the understanding of the nature of the doer, who the real doer is in everything that is happening. And so understanding the doer is a major part in helping break this link of doership. Und diese vergangenen Satsangs, die haben dafür gesorgt, dass dieser sehr delikate, aber doch sehr präzise Verbindung durch das Verstehen aufgebrochen wird und Schritt für Schritt aufgehoben wird. Und es geht um das Verstehen von dieser Idee, der Handelnde zu sein und alles, was damit zusammenhängt. Katja, while I'm going through this Gujarati, I just noticed an error. It's important. This sentence that we just read, that if the doership is there, karma is there. Actually, in Gujarati it says, if the doer is there, karma is there, not doership. Doership is beyond the doer. First, if the doer is there, then karma is there. Not doership is there, karma is there. Just subtle, but still important to be exact. Okay. Thank you very much. Shuddha hat jetzt gerade bei der Übersetzung, bei der englischen Übersetzung im Verhältnis zum Gujarati noch einen Fehler, der aber klein wirken mag, aber noch sehr groß ist, entdeckt. Und zwar steht in unserer deutschen oder auch in der englischen Übersetzung in der Mitte des Abschnitts gerade, ohne der Handelnde zu sein, gibt es kein Karma. Also ohne dieses Doership gibt es kein Karma. Aber im Gujarati steht, ohne den Handelnden gibt es kein Karma. And you said the doer is even higher than the doership. Did I understand that correctly? The doer is even more subtle than the doership. Doership is the sense, the belief that I am doing it, whereas the doer is I'm glad you are asking this. The doer is now separated from we all, the knowers. Und es gibt einen Unterschied, und Doer ist sogar noch subtiler als handelnder Sein. Also der Handelnde an sich ist noch subtiler als der handelnde Sein. Und der Unterschied ist, dass Doership ist eben die Überzeugung davon, der Handelnde zu sein. Und Doer ist derjenige, der inzwischen getrennt von uns ist.
So in other words, Katja is still the doer. Katja is still the doer, but you are separate from that doer because you have attained the knowledge of who you are really. So the doer continues in discharge, and that is what Dada is trying to say. If the doer is there, karma is there. So in discharge there is still the karma for Katya, but for you, the knower, there is no karma anymore. Okay. Also, die Katja ist noch immer die Handelnde, aber du, großgeschrieben, du bist getrennt davon. Und weil du das Wissen darüber erfahren hast, wer du wirklich bist. Und für den Handelnden gibt es noch Karma. Also für Katja gibt es noch Karma, aber für dich gibt es kein Karma. Das ist großgeschrieben. So that is exactly what Dada is trying to tell us in the last sentence, that if you are not the doer, so remember the sentence above that is, if the doer is not there, karma, if the doer is there, karma is there. And if you are not the doer, in other words, if you, the Shuddhatma Bhagavan, the awakened ones that we all are in this satsang, if we are not the doer, then no matter what you do, no matter what Katya does or Uva does, or Marian does, karma will not bind you. Karma will not bind you. It is because, see, this is where most people get confused, but not we Mahatmas of Dadashri. Das ist das, was Dada uns in seinen letzten Sätzen gesagt hat. Also, wenn du der Handelnde bist, gibt es Karma, bist du nicht, gibt es kein Karma. Und wenn du nicht der Handelnde bist, und das bist du dann nicht mehr, du großgeschrieben, bist ja die reine Seele, du bist Shuddhatma. Und dann ist es ganz egal, was Eve macht, was Marion macht, die machen, die tun. Aber Karma wird nicht großgeschrieben, nicht. Und das ist, sagt Shuddha, das ist das, was die meisten Menschen noch ein bisschen, also nicht klar verstehen, außer die Mahatmas, es ist klar zu verstehen. Aha. Now, you see, even if you say because, you see, even if you remove the word the belief, the doership is defined in the last sentence. It is because of the doership. And what is doership? The sense that I did it. Just simply I did it. Karma gets bound to you. Karma gets bound to you, or you bind with the sense that I am doing it. Otherwise, you are free. That is what our Gnani Purush is trying to place us in exactness with, you see. Auch wenn du das Wort Überzeugung oder Glaube wegnehmen würdest, es geht einfach nur um so eine Vorstellung, so eine Idee, einfach so ein Gefühl von ich mache es, ich bin der Handelnde. Und dadurch wird Karma durch dich gebunden und dadurch findet dich Karma. Aber andererseits, also auf der anderen Seite, wenn das nicht zutrifft, bist du nicht gebunden, bist du frei. Und das ist das, was unser Gnani Dadashri uns mit den Worten sagt. And even a better word than the belief of doership, it is the state, S-T-A-T-E, the state of doership. The state of doership is the sense that I am doing it, I did it, and therefore the karma gets bound. And in the Gnan Vidhi of our Gnani Purush, you are absolutely and eternally removed from this state of doership. It is a state of doership
that is gone, and therefore karma has no connection with the one who is now awakened. The awakened one is free from karma. Und es geht um diesen Zustand von Doership, State of Doership. Wie gesagt, nur diese Idee zu haben, ich bin der Handelnde, ich tue etwas. Und aufgrund dessen das Karma geboten wird und im Gnani wird der State of Doership komplett aufgelöst und für immer verändert und getrennt. Und dadurch wird diese Verbindung auch aufgehoben und zu diesem Karma, das verbunden wird. Dadurch wird die Verbindung dazu aufgehoben. And so, when Dadashri says that the self goes in its own, when the Dadashri says that the self goes in its own place and karma goes in its own place, it is a very new way of looking at it. This is where the science of liberation begins. The karma goes in its own place, in its own manner, to discharge and dissipate, and the self goes in its own place to become the absolute one, the fully enlightened one, with this exact separation. Okay. Das, was Dadashri hier gesagt hat, dass das Selbst, also das großgeschriebene Selbst, auf seinen eigenen Platz geht und das Karma auf seinen eigenen Platz geht, das ist der Beginn der Wissenschaft dieser Befreiung. Und das Karma, das geht auf seinen Platz und löst sich auf und entlädt sich. Ja, das ist wieder Discharge des Karmas. Und das Selbst, das großgeschriebene Selbst, wird zum absoluten reinen Selbst, zum komplett erleuchteten Einen. Und durch dieses Exakte, with this exact, ja, wird eben zu diesem voll erleuchtet. This is actually a phenomenal revival of the ancient science of liberation that has been handed out over millennia, thousands of years in the land of India. This is described in the Gita by Lord Sri Krishna to Arjun, you see, the recipient of the knowledge. Und dieses ist ein großartiges Wiederbeleben dieses so wertvollen und historischen, dieser historischen Wissenschaft über die Befreiung aus diesen tausendalten Jahren Wissen aus Indien. Und dieses Wissen ist auch in der Gita so beschrieben worden. Dieses Wissen hat Sri Krishna seinem Arjun weitergegeben. And for those of you who are not familiar with the story of this great war, Arjun was the best of the warriors, the most highly accomplished in all arts of war, and his activity and actions would kill a lot of human beings on the other side. And before his awakening, before his enlightenment through Lord Krishna in this message, he was seriously affected, believing that he was the doer and he would kill everyone because he had the power and the ability and the energy to do that, you see.
And so, Also für diejenigen, die vielleicht mit diesem großen Krieg nicht sich auskennen, aber Jun war der beste Krieger, der hatte die höchsten Kampfkünste und seine Taten und Kampftaten haben allerdings auch sehr, sehr viele Menschen getötet. Und vor der Erleuchtung, die ihm durch Sri Krishna zuteil wurde, war er ernsthaft berührt, also unangenehm berührt. Und das hat ihn sehr mitgenommen, diese Idee und dieses Gefühl, dass er derjenige war, der diese heftigen, tötenden Taten vollbracht. And he then, you see, then the Lord gives him, Lord Krishna gives him the final understanding of who he is, and and also gives him the awareness of the doer in terms of who the real doer is. And the entire Gita is based on these two understandings: who am I and who is the doer. And once he received this in exactness, he continued to he finished the war. In other words, he killed everybody on the other side, and yet he was not the doer. He was not at all affected by any karma that was happening, and he attained liberation in that very life. This is amazing, amazing, subtle science revealed again by Dada here. Und nachdem er von dem Lord das finale Verständnis darüber, wer er wirklich ist und das Gewahrsein über Handelnder zu sein, Doership und der Handelnde bekommen hat, und um dieses Thema geht es in dem gesamten Buch, in dieser Gita, wer bin ich und wer ist der wahre Handelnde, sobald er das erkannt hat, in der kompletten Exaktheit hat er den Krieg beendet und war aber in keinster Weise berührt oder in Mitleidenschaft gezogen durch die Taten, die Arjuna weiterhin vollbracht hat. Und er hat noch in diesem Leben, in dem dieser Krieg stattfand, sogar selbst noch die Befreiung, seine Befreiung erlebt. And so then that sentence just before the last one that we read, if you are not the doer, then no matter what you do, karma will not bind you. This is now revealed very beautifully because he, for nothing else except the grace of the Lord, the living Lord in front of him, Lord Krishna, became separated, got the exact understanding of who he was standing in that battlefield. He believed he was the warrior, and then he realized that he was not the warrior. The warrior was was the body complex in front of him. He was not the warrior. He was simply the non-doer, knower of it all. Ja? Und in diesem wunderschönen Satz, der den Shuddha nochmal wiederholt hat, wenn du nicht der Handelnde bist, wird Karma dich nicht binden, ganz egal, was du machst. Und so ging es Arjuna auch, also nachdem er die Überzeugung, dass er der Krieger war, verloren hatte, durch die Gnade von Lord Krishna, hat er begriffen, dass der Krieger allein der Körperkomplex war und dass er aber der Wissende und Sehende war. And within all of us is the same thing that has happened to Arjuna is happening to all of us. We may say, I did it. Katja, Uwe, Marian will say, I did it, but really it is rather a dramatic I, as if you are playing on a world stage of the world, like as if you're just on a stage, as if you're in a play,
And these are all puppets we are all puppets that are just being guided. Und in uns allen passiert genau das Gleiche, was in Arjuna passiert ist. Und wir mögen vielleicht sagen, ja, ich habe es getan. Und Bruder Marian mögen sagen, ja, ich war das, ich habe das gemacht. Aber das passiert eher auf eine dramatische oder schauspielerische Art und Weise. Es war eher, als wenn wir uns auf der Bühne des Lebens befinden würden. Und dass alle um uns herum auch nur die Puppenspieler oder die Figuren sind, die eher geführt sind. Also es hat eher eine dramatische Nummer. And it's just the play of the puppet. Somebody is pulling the strings and we say, I am doing it. Also es geht um diejenigen, die Figuren, ne, diese Puppenfiguren zum Beispiel, an ihren Schnüren bewegen und führen. Und wir sagen einfach, ich habe es getan. Aber es geht darum, diese Figuren zu führen, die an den Schnüren sind. We believe that we are moving this finger or we're raising this hand, but we do not know that before even we decide to raise our hand, there is a signal happening within the brain which is preceding our own awareness that I am raising my hand. Also wir glauben zwar, wir heben unsere Hand, aber es ist eher ein Signal, das in unserem Gehirn aufleuchtet und ankommt, dass die Hand gehoben wird. Is there anything here, anything else that we need to discuss in what we have read so far, Katja? I think it was beautifully covered. If you ask me that, I think it was perfectly complete covered. I don't feel anything left out here, no. Okay, so let's go. And yet, you know, again and again we will come back to this very fundamental link between karma and us all. Not us all means Mahatmas, but between human beings that we had and karma. What is the link? And it is only relevant to human beings because they have this state of doership. Und es geht aber immer wieder um diese fundamentale Verbindung. Was bindet die Menschen an das Karma? Was ist die Verbindung zwischen uns, nicht uns Mahatmas, sondern zwischen den Menschen und dem Karma? Und es ist der Zustand davon, der Handlung jetzt sein. So we move to the next one. If you call Vyavasthit wrong, then you sow seed of karma is the next heading. Die nächste Überschrift: Wenn du Vyavasthit als falsch bezeichnest, säst du Samen von Karma. Wir sind jetzt auf der nächsten Seite, Seite 22 im ganzen Buch. Questioner, West Vyavasthit, as you all know, is Dadashri's single word for the three words in English called scientific circumstantial evidences. And everything that happens to Uva, Katja, Marian is the result of scientific circumstantial evidences. Und der Begriff Vyavasthit, den hat Dadashri benutzt, die sich bedingenden Umstände, scientific circumstantial evidences, also die sich bedingenden Umstände zu umschreiben in nur einem Wort. Und alles, was Marian, Ugo und Nada passiert, das ist das Ergebnis aus den sich bedingenden Umständen. There is a sentence in the Gnani that we all have recited. It says that the state of the mind, speech and body is the result of
scientific circumstantial evidences, and it exists in the form, it exists as Vyavasthit. Let me repeat it. The circumstances and the situation of the mind, speech and body is the result of scientific circumstantial evidences and exists as Vyavasthit only. Exists as Vyavasthit only. So Dada has used both scientific circumstantial evidences as well as the word Vyavasthit in the same sentence in the Gujarati portion of the Gnani Und es gibt einen Satz im Gnani, den wir alle gesagt haben, und es ist, dass der Zustand, die Situation, aber der Zustand des Verstandes, der Sprache und des Körpers ist ein Resultat von den sich bedingenden Umständen, also Resultat von SCI, und es gleichzeitig existiert ist als Vyavasthit. Und damit hat Dadashri in einem denselben Satz beide Möglichkeiten benutzt. Einmal die sich bedingenden Umstände und einmal Vyavasthit. He uses the word created naturally. He says the state of the mind, speech and body is only a natural creation and there is no single doer of it all. There is no single entity like God as the doer of it all. See? Und er hat gesagt, dass der Zustand von Verstand, Sprache und Körper aus einer natürlichen Erschaffung entstanden ist. Also es ganz natürlich hat sich dieser Zustand erschaffen. Und es gibt keine einzige Wesenheit, die das erschaffen hat. Also aus einem natürlichen Prozess ist es entstanden. And this natural creation, which is the state, the ongoing state of the mind, the ongoing state of the words, the ongoing state of the body, is in fact Vyavasthit. And Vyavasthit here means exact and orderly. The Gnani, in his vast vision, does not see any error in it. Does not see any error in it. Diese natürliche Kreation, diese ganz natürliche Erschaffung, die immer weiter passiert. Und das ist so ein Prozess, der immer weiter läuft. Und das ist der Zustand auch von dem Verstand, vom Körper und auch von der Welt. Das ist Vyavasthit. Und Vyavasthit in diesem Zusammenhang bedeutet in einer speziellen Ordnung, einer perfekten Ordnung. Ist so ideal organisiert, dass es eine perfekte Ordnung gibt. So for us all, sometimes later there will come a time when we'll go into greater detail of this very magnificent sentences of the Gnani. I believe our Gnani Purush, the current Puja Deepak Bhai, is going to go into it in the Parayan that is coming up in December on Aptavani 3. So we will leave it for now. Huh? Für uns alle, vielleicht werden wir später noch sehr viel intensiver in die Sätze von Gnani eintauchen können. Aber Shuddha sagt, er glaubt auch, dass sich eventuell Deepak Bhai in den letzten oder im Parayan im Winter, im Dezember, in dem er das Akram 3 durchgeht, eventuell auch die Sätze von Gnani zu sprechen kann. And so now we read, the questioner is asking, mistakes have been made so far in having done things with willfulness. Willfulness means dharyo karvu, being willful, and so the next life has been bound. This is from a questioner, by the way. Things were not happening according to my will, and yet I was being willful in making it happen. And so in doing this, the next life
gets bound for sure. Is that how it is? It's a very loaded question. Jetzt stellt er Fragen, eine sehr geladene Frage. Bisher wurden Fehler durch willkürliches Handeln begangen. Daru, Su, Kakawu. Und damit ist das nächste Leben gebunden worden. Die Dinge sind nicht nach meinem Willen gelaufen. Doch habe ich absichtlich eigensinnig darum gekümmert, dass es passieren würde. Indem ich das tat, wurde das nächste Leben gebunden. Ist das so? And Dadashri replies, that is exactly how it is. By the way, this question is from Mahatma. This question is from a Mahatma who is very willful, just has to have it her way only and no other way. And so she is saying, so the next life gets bound. Is that how it is? Dadashri says, that's exactly how it is. Seeds for the next life are sown. As soon as Vyavasthit is called wrong and not accepted, seed of karma is sown. Vyavasthit is like the energy of God. You may not openly object, but even a slight doubt on it will sow the seed of karma. Shuddha sagte noch, dass diese Frage von einer Mahatma gestellt wurde und das ist eine sehr eigensinnige Mahatma gewesen. Es war wichtig für sie, dass alles nach ihrem eigenen Willen passierte. Und da das die Antwort. Genauso ist es. Die Samen an das nächste Leben werden gesät. Sobald Vyavasthit als falsch bezeichnet und nicht akzeptiert wird ein Same von Karma gesetzt. Vyavasthit ist die Gottes Energie. Du magst dich nicht offen dagegen stellen, aber selbst der geringste Zweifel daran wird ein Karma-Samen säen. Yeah, I want to give you this this view in this current satsang, this particular thing that we just read, that it is not necessarily a question that the Mahatma herself is concerned about with reference to her own binding or not binding the karma. She is just having a general discussion with Dada, talking about how subtle this binding of the karma is. In other words, both Dada and she are talking in general about people who do not have this this awareness of this knowledge of Vyavasthit, the scientific circumstantial evidences as the doer. You see what I'm saying, Katja? Ja. Was hier vielleicht noch wichtig ist, dass es nicht notwendigerweise die Mahatma das für sich gefragt hat, sondern das war eher eine generelle Diskussion mit Dadashri über den sehr, sehr subtilen Prozess und auch die Idee, man fragt sich auch für Menschen und die Idee dahinter, was ist mit den Menschen, die dieses Gewahrsein darüber, wer der Handelnde ist, den nicht haben. And this is better explained as we read the question that follows. The questioner is asking the entire vision or the drashti of doership that has been formed in the past life. This sense that I am Michael and I am doing it. Is that what binds the whole next life? This is the million-dollar question. Die nächste Frage wird es jetzt auch noch ein bisschen klarer darstellen. Die gesamte Sicht Drashti, die gesamte Sicht davon, der Handelnde zu sein, das
diese Idee, dass Michael denkt und das Gefühl hat, ich tue das, ist es das, was das ganze nächste Leben bildet? Unfortunately, human beings, well, as it is, rather than as it is, every human being has a formed vision that by its very nature creates a whole next life without any awareness of the process at all. He has no awareness that this is happening. Und so wie es jetzt ist, hat jeder Mensch eine vorgeformte Sicht und nach der wird alles kreiert, wird das gesamte nächste Leben erschaffen und das passiert alles komplett ohne das Gewahrsein darüber, wie dieser ganze Prozess stattfindet und passiert. Yeah, so Dada says, yes, what else? It is verily the ego that exists, the ego being defined as the one who believes I am this body, I am Michael, and I am doing this. Ego is the state of doership. Und Dada sagt, ja, das ist es, was sonst? Es ist wahrlich das Ego, welches existiert. Und Ego in diesem Zusammenhang bedeutet, ich bin Michael, ich habe das getan. Ego ist der Zustand, Ansicht der Handelnden zu sein. And the questioner then asks the follow-up, and that vision of doership is removed through the agna of Vyavasthit. Dada, it is totally removed. And Dadashri replies, it is removed and it is indeed Vyavasthit. Ultimately, all has to be done according to Vyavasthit. Now Dada moves into a different dimension of Vyavasthit here. Dada antwortet, okay, der fragende Frage. Und diese Sicht wird durch das Agna über Vyavasthit entfernt. Und Dada sagt, sie wird entfernt. Und es ist tatsächlich Vyavasthit. Letztendlich wird alles gemäß Vyavasthit erledigt. Und so sagt es Dada mit diesem Wort in eine komplett unterschiedliche Richtung, wie wird jetzt sich bewegt. And when Dada says ultimately all has to be done according to Vyavasthit, he is coming back to this satsang where the main theme has been of willfulness. The woman has asked the question of willfulness, being willful, or people are being willful, and they therefore are disturbing Vyavasthit, or they're disturbing that which is happening, because it's heavy ego that enters into willfulness. And Dadashri replies, ultimately all has to be done according to Vyavasthit. So don't you believe that you have anything under your control, even if you are very, very willful. Hold on, yeah? Anything? Under control. Okay, jetzt kommt er zurück zu dem Gespräch mit Mahatma, mit diesem Thema, ist sehr willkürlich und mit einem starken Willen bestimmen zu wollen. Und im Prinzip sagt Dada, dass es um die Störung dessen, was passiert, geht. Dass man durch einen Willen zu haben und die Idee zu haben, der Handelnde zu sein, das, was durch diese bedingenden Umstände passiert, einfach stört. Und es muss im Endeffekt alles entsprechend der sich bedingenden Umstände passieren. Und damit du befreit wirst. Und egal wie gut du glaubst, Ideen zu haben und bestimmen zu können, es muss letztendlich alles gemäß Vyavasthit passieren und erleben.
So he says, how is it with this nature? How it does not allow any living being for anything to happen according to his will, even to the slightest extent. But to the one who does not hurt any living being through the mind, speech, or body, even to the slightest degree, it gives all the rein to do whatever he wills. Der letzte Abschnitt wird gelesen. Wie ist es mit dieser Natur? Sie erlaubt keinem Lebewesen, dass irgendetwas nach seinem Willen geschieht, auch nicht im geringsten Maße. Aber demjenigen, der kein Lebewesen durch den Verstand, die Sprache und den Körper auch nur im geringsten verletzt, dem gibt sie alle Herrschaft zu tun, was immer er will. Yes, and this particular topic about willfulness is a very long topic of discussion in Akram Vignan, in the post-Gnan Vidi state, with certain prakrutis, certain non-self characteristics in mind, speech and body complexes. Und dieses Thema, eine Absicht zu haben oder einen Willen, einen eigenen Willen zu haben, das ist auch nach dem Gandhi für bestimmte Praktiken, also für bestimmte innewohnende Naturen, ein ganz umfangreiches Thema, was immer wieder auf den Tisch kommt. It is associated with a very heavy formed ego, very, very heavy and formed ego with a lot of veils covering the ego, even in discharge, despite the awakening in the Gnan Vidi. Und das steht in Verbindung mit einem sehr, sehr schweren, großen Ego, das noch mit sehr vielen Schichten behaftet ist oder umhüllt ist. Und auch nach dem Prozess des Gnani ist das Ego immer noch, dieses heftige Ego immer noch stark umhüllt von diesen Schichten. Our Gnani Deepak Bhai has spent months and months and years dealing with this problem with many Mahatmas, this problem of willfulness, wanting to have it their way, which is a total contradiction of the Agna of Vyavasthit. Unser Gnani Deepak Bhai hat Monate, hat Jahre sich mit diesem Problem des eigenen Willens, der Wunsch, etwas zu erschaffen, zu kreieren, auseinandergesetzt, mit diesem Wunsch, es nach dem eigenen Willen passieren zu lassen und sich deswegen so intensiv auseinandergesetzt, weil es ist das komplette Gegenteil von dem Agna von Vyavasthit. And even those Mahatmas who were very heavy into self-empowerment and small SCLF guided goals in life, they are in for a major impediment when they make a total U-turn in the science of Akram Vignan, when they are being removed from any sense of doership. Und selbst diese Mahatmas, die ganz
großartig darin waren, selbstbestimmt zu kreieren, sich selbst absichtsvoll Ziele zu stecken und alles selbst zu erschaffen. I lost the last sentence. I lost the empowerment. I don't know what that word means. So Self-empowerment. They go to all of this to improve the self, small SELF, to improve Katya, to make Katya move according to her relative goals only, and to energize Katya in every way. You see, in other words, I'll do it. I will definitely do it, and I will accomplish it. You see that kind of goals. You see, in the relative, they are associated with even they are not as bad as willfulness. Willfulness is a much worse fault within willfulness. This one is a little bit easier because they only want to improve life for themselves only. See? Jetzt hast du dann nochmal den Unterschied, dass es diesen Unterschied gibt zwischen den eigenen Willen zu haben und wirklich immer es so durchsetzen zu wollen, wie man es selbst will. Das ist ein sehr viel größerer innerer Fehler im Verhältnis dazu zu den Menschen, die einfach selbst ihr Leben selbst besser machen wollen, sich verbessern wollen, einfach gesünder, schöner, größer, was auch immer werden wollen durch Selbstanstrengung. Willfulness is much more serious because in order to accomplish one's own intent of wanting to have it his or her way only and no other way, the other person is not spared at all. Whoever comes in his or her way is totally overridden, sometimes hurt, and sometimes deceived too. So it's a very dangerous fault within a person. Das ist ein sehr ernsthafter, sehr ernstzunehmender innerer Fehler. Jemand, der seinen Willen durchsetzen will, der wird die andere Person auch komplett überfahren und in diesem Fall vielleicht auch täuschen, betrügen oder verletzen. Also das ist ein sehr tiefgreifender, ernstzunehmender, ernsthafter Fehler. And the willfulness is not necessarily confined to the self only, small SELF, but it also extends to the partner or the companion in the home, and so you make him or her also do what you want to do. And in other words, now the issues of control come in, you see, and you become the controller, not and totally oblivious of this agna and this magnificent knowledge of scientific circumstantial evidences. Und seinen eigenen Willen durchzusetzen, bezieht sich auch nicht unbedingt nur auf das eigene klein geschriebene Selbst, sondern kann sich auch ausdehnen auf den Partner, auf die Familie, auf die Menschen, mit denen man zusammen ist. Und dann ergibt sich daraus das Thema der Kontrolle und wird derjenige zum Kontrollierenden. Das ist auch komplett das Gegenteil von den sich bedingenden Umständen, von dem Agna von Vyavasthit. This is a huge sentence, the last paragraph about nature, understanding nature. We are not talking about nature in National Geographic, we are talking about nature as it affects each one of us within this universe of ours, this mind, speech and body. And it says it does not allow any living being for anything to happen according to his will here. Even to the slightest extent. This is a very amazing vision of our Gnani Purush as he reveals it. He's not talking about nature in National Geographic and all this beautiful nature that we see around us. Und was Dadashri uns hier offenbart in dem letzten Abschnitt, da geht es nicht um die Natur, so wie wir das Wort auch besetzen, schöne Bäume, Vögel, Tiere und all das, was um uns herum passiert. Nein, es geht um die innewohnende Natur und das, was unter Natur hier verstanden wird, ist das, was sich auswirkt auf innerlich, auf jeden
von uns, das, was sich in seiner Natur, aus seiner Natur heraus auswirkt, davon wird hier gesprochen. Das ist ein ganz tiefgehender Absatz. And a beautiful counter to that is for the one who has no application of his own will, which is the application of his own ego. The nature provides everything. You see, everything is available. This is also another very beautiful sentence in the science of liberation, but also in the life of the liberated ones of the Gnani Purush. Gegenüber dem steht, dass all dem die gesamte Natur oder das gesamte, die gesamte Herrschaft gehört denjenigen, die eben entsprechend von oder entsprechend nach Vyavasthit sich nicht einmischen. I'm sorry, should I just okay, und das ist dementsprechend auch die Wissenschaft des Gnani und das beeinflusst auch das Leben der Mahatmas. Yes, yeah, good. Gotcha. So let's take a little break. It's a great idea, yes. Yeah. So then we go on to if there are some questions. Yes. Okay. All right, dear. Huh? So. Also wenn ihr Fragen habt, wäre das toll, auch vielleicht dritt oder ihr sind ja Auswendig, ihr seid ja wäre toll, wenn ihr die übersetzen könntet und die mit Herzen reinschreiben könntet, wenn die nicht ganz klar ersichtlich wären. Hallo, liebes Telefon. Hallo, Jay Chidana, jemand da? Okay, ich habe jetzt das Telefon aufgelegt, weil es ist jetzt gerade keiner rangegangen. Wenn jemand von euch die Info bekommt, dass jemand doch nochmal das Telefon braucht, würdet ihr mal das reinschreiben in den Chat und bis dahin lasse ich es dann einfach auf. Danke.
Okay, Shuddha Bhagwan. Katja, shall we resume? Yes, we already have the same. We already have the first question. Okay, we do it. So, so is there a question or shall we continue? Yes, there is a question. And the question is regarding the last lines we read. Marianne from Berlin, she's asking that she said she's not really understanding the second part of the last sentences. Does that mean if Mahatmas who don't hurt any living being, that they have the ability to change Vyavasthit through their will? Yes, but it is such a one has become the embodiment of love, and such a one's will is only for the salvation of the world only. In other words, such a one, therefore, moves with the will of the, if you use the word will, with the vision of the self only.
Atma vision only, the vision that liberates. Nothing, nothing worldly in nature really. Okay. Ja, die erste Antwort von Buddha war ja, aber so jemand ist wie die Verkörperung der Liebe. Und daher bewegt sich derjenige auch nur mit dieser Sicht, die befreit. Also er wird in keinster Weise etwas Weltliches wollen, sondern nur sich mit dieser Sicht mitbewegen und keinen eigenen Willen für irgendetwas Weltliches haben, sondern nur in Richtung Befreiung sich bewegen. This I'm glad she is bringing this sentence as a question. I think there is much more to it than meets the eye in front of us, and she should reserve this question for the Gnani when she meets him, whether it is in whenever she meets him. Shuddha ist sehr dankbar dafür, dass diese Frage gestellt wurde und dass so viel mehr zu dieser Frage und auch zu diesen Worten als das, was so offensichtlich ist. Und vielleicht sollte die Frage aufgehoben werden, reserviert werden für den Moment, wenn du den Gnani triffst, um ihm diese Frage zu stellen. You need a body to accomplish anything in this universe that is beyond yourself. You need a body to accomplish anything in this universe that is beyond yourself. In other words, that is beyond your own self, because your own self will take care of your own self, small self. We're talking about S capital self. Okay. So, just for me to understand, so you need a body in order to achieve anything that is beyond the capital S self? No, beyond the small SCLF. No. Yeah, Okay. for the salvation of others, you still need a body, you see. Okay, also du brauchst hier einen Körper, um irgendetwas zu erreichen, und besonders wenn es nicht nur um das eigene Selbst, Kleingeschriebene, sondern auch um das kleingeschriebene Selbst von anderen geht, brauchst du einen Körper. Auch wenn es zum Beispiel um die Befreiung von anderen geht, brauchst du einen Körper. And the Gnani is clearly, openly saying, excuse me, that there is a state that comes to a very special one in the life of this, in the history of this world, when a rare one becomes so accomplished that he does not hurt anyone through his mind, speech or body, even to the slightest extent, despite having a body. And this is not just for occasions only, this is a continuous state. The body is there, but there is absolutely no hurt to anyone happening at all. Und der Gnani, der hat es auch öffentlich schon gesagt, dass ja, dieser Zustand zu sehr speziellen Menschen kommt. Das sind sehr wenige, sehr rare, es ist nur verteilt. Diejenigen, die in keinster Weise durch ihren Verstand, durch ihre Sprache oder durch ihren Körper verletzen, obwohl sie ihren Körper haben, ihre Sprache und ihren Verstand. Also keinerlei Verletzung. And in such a one, really, now, Dada introduces the factor of nature and says nature gives all authority to do whatever he wants to do according to his will, and the will of such a one can be nothing but the experience of such a one, which is simply perfection and bliss only in a body. In other words, this what I am experiencing, let the world experience.
Ja? Ja, Natur gibt tatsächlich all die Autorität an genau denjenigen, der das in dieser Perfektion erreicht hat und sagt, dass dieserjenige tatsächlich alles entsprechend seines Willens geschehen lassen kann. Aber dieser Wille kann in diesemjenigen nichts anderes sein, als in dieser Perfektion die Glückseligkeit in einem Körper zu erfahren und das auch anderen weiterzugeben. The very presence of such a one on this earth of ours energizes millions of other human beings, because that is exactly what they are all about. They don't know that. That's the only difference. Allein die Gegenwart von solch einem auf unserer Erde energetisiert Millionen. And what did you say? They don't know about it? The ones that energize the others don't know about it? No, they get energized, but they don't know that that same energy lies within themselves too. And so in the process of trying to find it, they end up hurting other human beings through mind, speech and body. See, it's the reverse. Any externalization of this energy causes hurt, and the awareness of its existence within is where all the energy is. Was die Menschen nicht wissen, ist, dass dieselbe Energie in ihnen liegt. Aber durch andere Wege, genau diese Energie zu erreichen, werden andere Menschen verletzt. Aber das Gewahrsein darüber, dass diese Energie in uns liegt, das Gewahrsein, das Gewahrsein, ja, ist was Wundervolles. Sorry. So she said the last word, the awareness is so that we have the awareness that this energy exists within us. Yes. What does awareness do? I forgot the last word. That awareness itself is liberating. You see, dieses Gewahrsein an sich, das ist befreiend. That awareness destroys this willfulness. That awareness gets rid of this hurt that is caused through will and ego. Und dieses Gewahrsein, das wird diese Verletzung los, es sorgt dafür, dass diese Verletzungen verschwinden, die durch diese Sturheit entstehen, weil man seinen eigenen Willen durchsetzen möchte. There is a question, Shuddha. And here is a question from Susanna. Are one's intentions coming from non-self complex, or they are coming from the self? Staying in front of Akram is going to Guru Punya. Okay. Kommen diese Absichten, diese Intentionen vom Nicht-Selbst-Komplex oder kommen Absichten vom großgeschriebenen Selbst? In dem Beispiel zum Beispiel, in den 5 Agnas stehen oder zu Guru Purnima gehen, woher kommen diese Absichten? Und die zweite Frage, ich sagte schon mal, und wo ist die Trennlinie zwischen Absicht und eigenem Willen? Okay. The relative intentions come from the relative, and the real intention is not exactly an intention, but the real has the view, the vision. So the real vision is from the vision as the self and of the self. Also die relative Absicht, die kommt aus dem Relativen. Aber die wahre Absicht, das ist nicht richtig von der Intention, nicht so wahrlich eine Absicht, sondern eher eine Sichtweise, eine Sicht, eine Ansicht. Und diese Sicht kommt vom Selbst, aus dem Selbst, als das Selbst vom Selbst. So
the intentions of the relative, intentions of Suzanne, they are modified by the light of that is present. In other words, they're modified by the knowledge. And the knowledge, as you know, is relative as well as real. You see, uh, all knowledge modifies intentions. Every knowledge modifies intentions. Und das Wissen, dass die relativen Absichten, die werden modifiziert, die werden geformt, die werden beeinflusst von Wissen. Und Wissen gibt es einmal relatives Wissen und es gibt wahres Wissen. Aber jegliche Absicht wird geformt, wird beeinflusst, modifiziert durch das Wissen. The experience, knowledge in the relative is knowledge in the relative, that is mediated through the intellect and through the experiences of Suzanne. Knowledge of the soul and knowledge of the reine Seele is real and is associated with the awareness that this other knowledge is relative. That's all. See, in other words, the two do not mix. There is one is the experience that says this is relative, and the other one is the experience that says that this decision will have to be made, and this decision will have to be made based on the knowledge. Okay, diese Erfahrung, also das Wissen im Relativen kommt von dem Verstand und auch aus der Erfahrung von Susanne. Und das Wissen, das wahre Wissen kommt ist in der Seele, in der reinen Seele, und das ist das Gewahrsein, dass das andere das relative Wissen ist. Shuddha, could you repeat? I think it's very important. I didn't quite get that. The experience of the relative and the experience of the real. Could you just say what you see, the experience of the relative knowledge, the experience of the day-to-day relative knowledge is dependent upon situations and circumstances, and intentions are part of it. Okay, also die Erfahrung des relativen Wissens, das ergibt sich aus den tagtäglichen Situationen und aus diesem sehr relativen Wissen, was wir haben, und die Absichten sind Teil dieses Komplexes. And the experience of the real, the experience of the Atma, the Paramatma, the soul, the awakened one, the reine Seele, is simply the awareness that all this is relative. This is happening to Suzanne. This is all relative. This is the awareness. The awareness is the experience, you see. Die Erfahrung des Selbst, des reinen Selbstes, der reinen Seele, des Erwachens, das ist ganz einfach einzig das Gewahrsein, dass all das andere, das Relative ist. Dass es nur dem Relativen passiert. Und das Gewahrsein, das ist die Erfahrung des Wahren. And the one who says that this is all relative and this belongs to Suzanne is the blissful one, and every time the experience is separated into the relative and the real, the experience of the real is always there as the blissful one. I am the blissful one. This is the experience of Suzanne, trying to make decisions about it, asking the questions, etc. See? Und der sagt, das ist alles relativ, das gehört alles zusammen, das ist das Selbst. Und jedes Mal, wenn die Erfahrung getrennt wird, dann, wenn man sagt, okay, das ist jetzt Susanne, die eine Entscheidung treffen will, Susanne, die überlegt, dann in dem Moment
existiert der glückselige Eine, der getrennt ist von dem Relativ. Jedes Mal, wenn diese Trennung passiert, ist die Erfahrung des Selbst da, dass das, was gesehen wird, das Relativ ist. Intentions are just part of evidences, you see, whereas the five agnas is who you are. Five agnas is who you are. Five agnas is who you are as the blissful self. Intentions are happening in front of you. Die Absichten sind einfach nur Teil der Umstände, also Teil der sichtbedingenden Umstände. Aber die fünf Agnas, das ist genau das, was du bist. Der glückselige Eine, das ist das, was du bist. Du bist die fünf Agnas. And this intention of staying in the five agna is really not an intention as much as an experience-related phenomenon. In other words, let me repeat it, the intention of staying in the five agnas is no longer an intention, although we use the word intention. It is based exclusively on the experience of the soul that begun in the Gnanvidi. It is the experience of the Reine Seele that makes you say that I want to remain in the five agnas. Die Absicht, in den fünf Agnas zu sein, wir benutzen zwar die Begrifflichkeit Absicht, aber das ist in dem Sinne überhaupt keine Absicht mehr im herkömmlichen Sinne, sondern das basiert ausschließlich auf der Erfahrung der reinen Seele, die im Gnanvidi begonnen hat. Die Erfahrung der reinen Seele, die sagt, ich will einfach das weiterhin sein, ich will in den fünf Agnas sein, ich will ruhig sein. So in other words, again when we say they're coming from the non-self complex, they are coming from the non-self complex, but there is a very subtle differentiation when it comes to the awakened one who is not the non-self complex, and he is now the one who is separated from the non-self complex, and that awakened one makes the decision to read the Charan Viti, to go to satsang, to go to Guru Purnima, to, and that is the middle one, you see. And we gave the absolute answers in the beginning, but now we're talking about the awakened one making the decision. Und ja, es kommt zwar vom Nicht-Selbst-Kontext, aber es gibt so einen subtilen Unterschied, weil es gibt diesen Erwachten und der ist nicht mehr das Nicht-Selbst. Dieser Erwachte ist getrennt vom Nicht-Selbst. Das ist der sogenannte Mittelmann, der Erwachte, der macht die Entscheidung, trifft die Entscheidung. And then again you will ask, and Shuddha is not playing games with you, but really just again you will ask, what is the experience of the awakened one versus the decision of the awakened one? And the answer will be, the experience of the awakened one is that this is all relative and I am the blissful one, I am the real blissful one. See? Und dann ist würde als nächste Frage wieder kommen, und Shuddha möchte kein Spielchen mehr spielen, aber es wird natürlich die Frage kommen, was ist die Erfahrung des Erwachten? Und was ist die Erfahrung des Erwachten? Die Erfahrung ist das Gewahrsein, im reinen Bliss, in der reinen Glückseligkeit zu sein. Das ist die Erfahrung des Erwachten. Really, the whole question of Suzanne is based on the gradually but definitely increasing experience of
the self as capital the reine Seele that you are, and we all are. And therefore it assumes a very important meaning for us all when we look at the underlying tone of the question that has been written by Uwe, translated for us in English. Die erste Frage von Susanne, die okay, die ganze Frage von Susanne, beruht darauf, dass die reine Seele zwar langsam, aber stetig sich immer mehr vergrößert. Und was dieses Unterschwellige dieser Frage ist, die Uwe in den Chat beschrieben hat, ist. The part of the five Agna says that the fifth Agna, apart from applying the first four Agnas, try to be with the Gnani, the living Gnani, as much as possible. That is, set that as a priority. Set that as a priority. We all know that. Now, how does this apply to the Mahatma of Dada? Then the answer is, it is entirely on his individual increasing experience of the self only through this, nothing else. Just a second. In den fünf Agnas, ganz speziell das fünfte Agna, das steht geschrieben, versuche so viel wie möglich mit einem Leben Gnani zu sein, macht das eine Priorität. Und inwiefern bezieht sich die Umsetzung dieses fünften Agnas auf Mahatmas? Und das ist ganz individuell davon abhängig, inwiefern oder wie sehr die Erfahrung des reinen Selbst als reines Selbst sich erhöht oder entwickelt. As his experience and therefore his bliss increases in the time after the Gnan Vidhi, it will become natural for him to be in those environment where there is satsang happening, and the best satsang we all know is the satsang with the current living Gnani of Akram Vignan. See, that cannot be excelled by any other means. That is the number one priority. Und wenn die Erfahrung und die Glückseligkeit sich immer mehr und mehr erhöht nach dem Gnani Vidhi, wird es ganz natürlich werden, den Wunsch zu haben, in der Umgebung zu sein, in der Satsang stattfindet. Und welcher Satsang ist der beste oder der intensivste, effektivste? Natürlich ist es der Satsang, der von den momentan lebenden Gnani, Atma-Gnani, Bhakti beseitigt. But having said that, this whole sentence is qualified by the sentence of his own experience that has begun after the Gnan Vidhi. If this entire process of what his life has been is anchored by satsang for Akram Vignan. His life is anchored by this satsang of Akram Vignan. Then his work is done. Then everything will fall into place. Just don't want to miss any of the precious words. Okay. Es geht im Großen und Ganzen einzig um diese Erfahrung, die auch nach dem Gnani Vidhi einsetzt und
das gesamte Leben findet jetzt seinen Anker im Satsang von Akram Vignan. Und sobald dieser Anker gesetzt ist und man angekommen ist in diesem Satsang von Akram Vignan, ist die Arbeit passiert. Die Arbeit ist getan. Und ach ja, Shuddha schreibt es gerade auch rein. Die Arbeit ist getan und alles passiert natürlich und alles wird so ganz natürlich seinen Platz einnehmen. So this, you see, this word intention is the word intention can really have so many different ways and views, but the word intention belongs to Uwe, to Susanne, to Rudiger, to Nada. That is fundamental. This is their intention. You see, this blissful one is beyond intentions. Und Absicht hat dieses Wort Absicht auch so ganz unterschiedliche Wege und Formen, aber die Absicht gehört zu Rüdiger, zu Uwe, zu Nada. Der Glückselige, der hat eine Absicht. But until one becomes the blissful one, all intentions that moves a Mahatma in the direction of the blissful one are top priorities. You see, this is what Uwe is trying to convey. Aber bis man der Glückselige komplett ist jede Absicht, die in diese Richtung führen, die uns in diese Richtung leiten, absolute, höchste Top-Priorität. So on one side there is perfect bliss, and on the other side there is turmoil and pain, pleasure mixture. And on the one side there is perfect, ever increasing bliss. There is no choice, is there? Also auf der einen Seite ist Glückseligkeit, auf der anderen Seite ist Schmerz und Freude, es ist eine Mischung aus Leid und Freude, Schmerz und Schönem. Und auf der anderen Seite ist diese perfekte und immer größer werdende Glückseligkeit. Und dann sagte schon dann mit so einem Smiley in der Stimme, da gibt es gar keine Wahl, oder? Das ist doch keine Wahl hier. So if intellect is playing games with us and says, oh, intention belongs to the non-self and I am free from intentions, then this is one place where you will not allow it to play games with you, saying, oh, it's okay, you know, I'm fine, really. This is this is an agna of the Gnani, see. It's an agna. It gives so much dividends. It gives dividends multiplied by the factor X, really. One Guru Purnima or one Parayan has got so much energy built in it. Und wenn zum Beispiel der Intellekt wieder sein Spielchen spielen will und sagt, die Absicht, das hat alles gemixt, das ist schon okay so wie es ist, dann lass das nicht zu, dass dieses Spiel mit dir gespielt wird, weil es ist ein Agna. Und zum Beispiel eine Guru Purnima zu sein, es ist eine unglaubliche Form von Energie, die übertragen wird, die spürbar ist. Und lass das nicht vom Intellekt gespielt werden. And there is always, we have talked about in scientific circumstantial evidences, if you do not place your first foothold, first stake, if you do not post your first stake of your intention, then everything can fly away. So in other words, it is easy to make an intention. You can tell Susanne, make the intention and have it positive till the last minute, and then if it does not happen, then we will see. But if it does,
happen, the dividends are going to be magnificent. Ja. Und also in den sich bedingenden Umständen ist es also sehr wichtig, da wirklich deine Absicht zu erklären, die wichtigste Absicht zu erklären. Und zwar ist es leicht, eine Absicht zu haben, aber halte sie bis ganz zum Schluss positiv. Wenn es dann nicht passiert, okay, aber wenn es dann passiert, ist das ganz großartig. This positivity of intention and making file number 1 have a positive intention is more important than trying to say, oh, I have to do this, and if I don't do this, it will not look good. In other words, in your hands, there is nothing except to make the intentions through file number 1 and then see what happens. That's all. Diese positive Absicht zu halten, das ist das Wichtige, und sorge dafür, dass dein Pfeil 1 diese positive Absicht weiterhält, immer wieder hält. Es geht nicht darum zu versuchen, dass Pfeil 1 jetzt irgendwie gut aussieht dabei, sondern es geht einzig und allein darum, dass diese Intention im Pfeil 1 gehalten wird. And if you made a positive intention, say to go to Guru Purnima, and it does not happen, it does not materialize, then also you will benefit tremendously, because all the time your heart will be with the Gnani, you see. You will be trying to catch as much of it as possible in so many other ways. Your satsang has begun already with the positive intention. Whether it happens or not is under the influence of scientific circumstantial evidences. Diese positive Absicht aufrechtzuerhalten, das Besondere oder das Fruchtbare daran ist, wenn es dann nicht passieren sollte, wenn diese Absicht nicht materialisieren sollte, dann ist trotzdem die Wirkung eine enorm große auf die Energie, die vom Gnani in deine Richtung kommt. Der Satsang, der beginnt in dem, also erstmal wirst du ganz anders bei dem Satsang sein, auch wenn du körperlich nicht vor Ort sein kannst. Aber auch dieser Satsang beginnt in dem Moment, in dem du die Entscheidung triffst, zum Beispiel zum Guru Purnima zu fahren. Und die sich bedingenden Umstände entscheiden dann letztendlich, treffen dann die letzte Entscheidung. Deine Absicht, wenn du bist, also durch deine positive, bis zum Schluss positive Absicht, läuft der Satsang schon gedanklich. The best positive intentions that we all know are in our 9 columns, and this one that we just read before the break, absolutely no intention to, the highest intention is not to hurt anyone through the mind, speech or body. That is the highest intention. There can be no higher intention than that, and we know where within us it is coming from. It is not coming from the non-self complex, it is coming from the awakened one. And that's die höchste positive Absicht, die wir alle kennen, die ist in den 9 inneren Absichten, in den 9 Kammern unter seinem Häppchen niedergelegt. Und zusätzlich in den letzten Absatz, den wir gelesen haben, und zwar die Absicht, wir haben niemanden zu verletzen, in keinster Weise durch Verstand, durch Sprache oder durch unsere Körper. And Uwe has asked another question. Shall we go to that? Okay, exactly. It was the second. For the second one, where is the demarcation line between intention and will? That was the second one. So intention is really nothing but
at a very subtle level. Intention is much more subtle than will. Will is, you can say, is discharge, whereas intention is at a much more subtle level, even before the discharge. Intention can be at the charge level too. Okay. Also der Will, also dieser eigene starke Wille oder auch diese Sturheit, die wir vorhin auch beschrieben haben, das ist auf einer sehr offensichtlichen Ebene, sehr sichtbaren Ebene, und die Absicht und dieser Wille ist eine Entladung. Und diese Absicht ist auch sehr, sehr viel subtiler, auf einer sehr viel subtileren Ebene, und manchmal passiert die Absicht sogar vor der Entladung, und die Absicht kann auch eine Auflage. So if the intention, say example, if the intention was weak in the last life, then the will be weak in this life. The Also ego. zum Beispiel, wenn die Absicht im letzten Leben eine sehr schwache war, dann wird der Wille in diesem Leben ein sehr schwacher sein. And if you don't even talk about life after life, then intention is evidentiary, whereas will is associated with the strength of the ego, the strength of the doership. I will do it, and I will show others that I can do it. It's a kind of will. It's Okay, also das Ego, fangen wir mal mit dem Ego an, oder der Wille, kommt ganz klar aus dem Ego. Das ist aus dieser Idee, ich bin der Handel, ich tue etwas, ich kann die anderen überzeugen, ich habe Power. Und die Absicht, you said the intention is evidentiary? Yeah, it depends on based change. On the Evidences of knowledge. Whatever evidences come in, the intentions may change. Okay. Und die Absicht, die entscheidet sich aufgrund der Umstände, die einem passieren, aufgrund der Dinge, die einem passieren, verändert sich die Absicht. Will is much more heavier than intention. Intention is much more subtle. Wow. Der Wille ist sehr viel kräftiger, stärker, härter, schwerer. Und die Absicht ist sehr viel subtiler. Will is just a component of intention is just a component of will. Will is by the time will arises, the mind, speech and body are ready to go do, to move and act and do stuff. Und die Absicht ist eine Komponente des Willens. Und wenn der Wille da ist, dann ist der gesamte Körper komplett, ist der Verstand, die Sprache und der Körper, der ist bereit zu handeln. So, and then beyond will is willful, which is even worse, because he becomes very willful. He wants to have it his way or no other way. Und nach dem Willen kommt dann eben diese Sturheit, dieses ich will es jetzt aber genau so, wie ich es will, dieses sehr unflexibel, das ist also noch eine härtere, stärkere Form, davon einen Willen zu haben. Yeah, and then that willful can extend as a kind of a severe control over other fellow human beings, and so you make them do what you want them to do, and that is of course an extreme error on the path of liberation and spirituality. Und nach dieser Sturheit gibt es sogar noch eine Steigerung, und da kann dieser ganz starke Wunsch nach Kontrolle da sein. Der zeigt sich darin, dass man andere dazu bringt, das zu tun, was man möchte. Und das ist ein sehr, sehr starker Fehler auf dem Weg der Befreiung. So, in fact, it may be a good idea in terms of the Samayik, for topic for Samayik today, for us to look at our own willfulness and how we have caused hurt to other human beings in our life because of our unyielding willfulness, unyielding ego,
and unyielding ways and wanting to have it our way only. Das ist vielleicht eine gute Zeit, jetzt auf den Samayik zu sprechen zu kommen. Und vielleicht können wir uns in dem Samayik über unsere eigene Sturheit und dieses Unnachgiebige in uns konzentrieren und schauen, wo wir andere aufgrund dieser Unnachgiebigkeit in uns verletzt haben. And Nadaji says she'll be doing Samayik. Yeah, and she also wrote the long Samayik, langer Samayik. Da reicht wohl hier noch nicht einer. Darf ich ganz kurz Shuddha, may I, before we start into the beautiful Samayik energy, make a little small announcement? Yes. Für diejenigen, deren Guru Purnima Energie sich auswirken würde und die wunderbare Absicht vervollkommnen und nach Amerika fliegen zum Guru Purnima. Die deutschen Texte werden bis spätestens Dienstag auf unserer events.dadabhagwan.de Seite unter Mahatmas zu finden sein. Ihr werdet dort 2 deutsche Texte finden, das sind aber sehr viele englische Texte, aber wir haben geschafft, jetzt 2 deutsche vorzubereiten. Einmal ein Sadasri und ein Dadabhagwan. Und wie gesagt, bis spätestens Dienstagmittag werdet ihr es hochgeladen finden. Damit könnt ihr das Deutsche mit der Hand lernen. Herzlichen Dank. Beautiful, beautiful. And pretty soon on July 1st, you will be getting this gorgeous the Dadavani on Dadashri, the embodiment of love. Very beautiful Dadavani on love coming up your way. Und dann wird es am 1. Juni gesagt, Shuddha, das ist dann online ab 1. Juli erhältlich, gibt es das wunderbare Dadavani über die Verkörperung der Liebe. Ein ganz wunderbares neues Dadavani. Sagt Shuddha, können wir euch willkommen. So we go into the Vidhi of the Samayik, in which we are going to look at all instances where we were unyielding and wanting to have it our way only, dharyu karavo, willful, and therefore hurtful to other people around us. Und wir schauen jetzt in dem Samayik auf all die Situationen, in denen wir stur und unnachgiebig den Menschen um uns herum waren und sie dadurch verletzt haben. Before doing the Samayik Vidish, Katja and Shuddha are highly grateful to all of you for your presence. Please accept our highest namaskar. Shuddha Bhagwan, we love you all. Bevor wir jetzt das Video machen, dann wollen Shuddha und Katja von euch verabschieden. Aber wir sind sehr, sehr dankbar für eure Präsenz und wir lieben euch alle. So we go into the Vidhi now of our Gnani Purush for the Samayik. Dearest Dada Bhagwan, the Absolute Self within me. Lieber Dada Bhagwan, höchster Dada Bhagwan, höchste Seele in uns. Dearest Lord Simandar, the Absolute, the Enlightened Lord for us all. Lieber Simandar Swami, liebe erleuchtete Seele in uns allen. With the exact applied awareness of the Self that I am. Mit dem ganz genau angewandten Gewahrsein dessen, der ich bin. Let me see in Samayik all instances in my life where I have hurt other human beings through willfulness and insistent ego. Lass mich in diesem Samayik alle Situationen sehen, in denen ich andere Menschen verletzt habe durch meine Sturheit, durch mein unnachgiebiges Verhalten. And wherever I have hurt other human beings, grant me the energy, my Lord, to do the exact pratikraman with those individuals. Wo immer ich jemanden verletzt habe, bitte Dada, schenke mir die Energie, das ganz exakte Pratikraman mit diesen Individuen zu tun. I surrender this mind, speech and body. Ich gebe diesen Körper, diesen Verstand und diese Sprache. And all illusions associated with this name of mine. Und alle
Dimensionen, die mit diesem Namen von mir verbunden sind. Bhav Karma, Charge Karma, Baukarma, aufgeladenes Karma. Dravya Karma, Subtle Discharge Karma, Yellow Glasses, Dravya Karma, subtiles, sich entladenes Karma, die Gedanken, die gelbe Brille. No Karma, Gross Discharge Karma. No Karma, das grobe, sich entladene Karma. I surrender them all to you, O Dada Bhagwan, the manifest absolute self within me. Ich gebe dir all das hin, lieber Dada Bhagwan, du manifestiertes Selbst in mir. I am absolutely separate from this mind, speech and body. Ich bin komplett getrennt von diesem Verstand, von dieser Sprache und diesem Körper And all karma. und allem Karma. Shuddhatmachu, keep on repeating in German. Atmachu, ich bin reine Seele. 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 Thank you, Katja. Yes, Satchidanand Bhagwan.